finally made real the declaration of independence. Power and influence of this House. Mécanique supérieure. The host of the nations of the world on our own soil. Bem-vindos à Sociedade das Nações, um programa semanal sobre a atualidade internacional aqui na SIC Notícias e hoje sem o Martim Cabral. O que é a Europa? Sabemos a resposta da história, mas nestes dias o que interessa é a política. A União, que representa parte desta Europa, foi a votos no maior exercício eleitoral da atualidade. Claro que a taxa de participação foi muito baixa em alguns países, como Portugal. Aliás, se estivéssemos perante um referendo, por exemplo, o resultado não seria vinculativo. Apesar de se manter a maioria absoluta, democratas cristãos e social-democratas, no Parlamento Europeu, os grandes vencedores, como se sabe, foram os partidos eurocéticos ou europessimistas, incluindo os da chamada extrema-direita. O que é que isto significa e o que é que isto anuncia? Para discutir este tema, um convidado de peso. Radosław Sikorski, Ministro dos Negócios Estrangeiros da Polónia, alegado candidato à sucessão de Durão Barroso ou Catherine Ashton e um dos mais duráveis e veteranos políticos desta nova Europa. Well, the turnout has stabilized. Before, the more power we gave the European Parliament, the fewer people bothered to vote. Now it has stabilized, and I hope it will go up when people realize that Parliament can decide on the budget and the Parliament can accept or reject the European Commission. But of course we have a sizable anti-Europe vote, and there will be Eurosceptics and, quite frankly, enemies of the European Union drawing salaries from the European Parliament. Right. I hope it's just the political outcome of the financial crisis that is ending, and therefore maybe it's a one-off. But it is remarkable. You know, in Poland we are just celebrating 25 years of our freedom, of our democracy, and we are very enthusiastic about Europe. Right. The Ukrainians are actually risking their lives in order to vote for a president who promises them a closer association with Europe. And some Europeans in Europe are rejecting that of which others dream. But they can say, we are in Europe, we had a taste of Europe and we didn't like it, while the others like Ukraine, they still didn't have a taste of Europe. That is surprising. Obviously, we have to do better. I think what's really needed is leadership from the politicians. This method of criticizing Europe at home and agreeing pragmatic deals in Brussels doesn't work anymore. We have to continue to make the case for Europe in our own countries, because the renationalization of politics in Europe would be really dangerous. But there would be people who would be pleased by it. For example, President Putin would be very pleased. We'll talk about Mr. Putin in a moment. Let's talk about Euro-pessimism or Euro-skepticism, because some people say this is against Europe. Some others could say this is not against Europe. It is against the present construction of Europe, against the way of doing politics, against the agreements or disagreements that are made without the public knowing. So maybe lots of these parties and people are not really against Europe. They are against these institutions. Wouldn't you agree about that? And by the way, don't you think that they should change the institution? It's both, and it's also a protest against the hardships that came from the adjustment to reality of having to live within your means, of having to increase productivity. But, you know, there is only one European Union that we have. There isn't an ideal model, and it's a compromise. And there are only slow ways of actually improving it. I know that you don't like this question, but your name has been a perennial name in the line of succession of everyone from Mr. Barroso to Mrs. Ashton and others. I mean, are you a candidate? Are you running as a candidate? I'm a victim of these rumors. You are? I have never been a candidate for any international job. I just read about it in the newspapers. And, you know, now we have a serious crisis in a neighboring country, in Ukraine, and I feel my place is at home. What exactly do we need in the new European leaders? Is it charisma? Is that new ideas? A new strategy? We need younger people? We need older ones?
What exactly do you mean by new leadership? People with character who will not shy away from making a powerful case for Europe, for the advantages of Europe, for every member state and for every citizen. There are now things that we cannot achieve as single states. There are global challenges, and Europe is still the largest economy on earth, but only taken together. As member states, we are all globally small to medium-sized countries. It's just that not everybody knows this yet. Let's talk about the process of legitimacy of the new institutions. For instance, President of the Commission, of the European Commission, the successor of Mr. Barroso. Do you think this should be cooked between governments and then be presented, already served to the European Parliament? Or there should be some sort of common mechanism of exchanges and compromise between the Parliament and national government? The Commission cannot assume office without approval of the European Parliament, and I expect a very vigorous negotiation between Parliament and the Council and the national leaders about it. And they don't seem to agree at the moment. It's going to be a real institutional conversation. I hope the best man or woman wins. Talking about Mr. Barroso, from a Polish point of view, from a European point of view, from the point of view of a minister like you that has been serving in politics almost forever, how would you rate the mandates of Mr. Barroso that coincided with the financial crisis, with other turmoils in Europe? Do you think he was adequate? Do you think he was good enough? Do you think it was better than good? Did he do only the possible? Did he do the impossible? How do you rate him? From the Polish point of view, we are very pleased with our membership in the EU, and it's been almost entirely under President Barroso's stewardship. So we are pleased, for example, by the shape of the budget that was negotiated under his presidency, and ideas such as the Connecting Europe facility have been very good. Of course, some member states have broken the Growth and Stability Pact. Yes. Thereby endangering. We can name some names. No, all of them. Primarily the Guardians, because their breaches were on a bigger scale. The Growth and Stability Pact was broken 60 times, and that, of course, put some power back to the most financially powerful member states. And I feel we now need to reassert the authority of the community method and of the community institutions. Let's turn to Ukraine. We have a new president that was voted. The Ukrainians did what people told them, just go and vote and legitimize a new president. But still, they have lots of problems, including part of that territory that is either annexed or occupied by military men. In your context with your counterparts, what would you directly say to Russia for their next move? What would you advise? What Russia did in Crimea, what she's doing in eastern Ukraine is dangerous enough, but the ideology that has been announced to go with it, right, the self-given right to protect by force one's compatriots in other countries, has very dangerous echoes of the worst parts of Europe's history in the 20th century. And so we just don't know how far Mr. Putin will go. Obviously, we would prefer Russia to return to the path of legality and for us to resume normal relations. But it doesn't look likely yet. When you meet your counterpart, Mr. Lavrov, do you get the sense that this is a problem of one person, Mr. Putin, or one institution, the Kremlin, or is it a larger problem? I mean, is this a national idea that Russia is developing, a national strategy, an ideology, if you want? So this is about one person and this idea of power, or is this about the system? What are you detecting? It's Mr. Putin, and what has happened in parallel to the occupation of Crimea and the destabilization of eastern Ukraine is the
total concentration of power in Mr. Putin's hands, and also the passing of draconian anti-media and anti-civil society laws in Russia. The internal Russian political system has just changed to a much more authoritarian one. The Ukrainians are having a big problem in their internal security operations because, as you know, their armed forces, their police forces are very much demoralized, infiltrated, corrupt, incompetent in many ways. Although you have acts of bravery and you have acts of competence, but there are lots of negative points in this operation. How would you explain it? How would you summarize the big problems from a security point of view that Kiev is facing at this moment? The Ukrainians have wasted many opportunities and they've failed to modernize their country over the last 25 years. Ukraine was one of the richest republics of the Soviet Union, and when communism collapsed, Poland and Ukraine were at about the same level. We're now 3 times richer. And under Mr. Yanukovych, state structures themselves collapsed under the weight of greed, of corruption. And so Ukraine is now juggling several crises at the same time, an economic crisis, a legitimacy crisis, and a military crisis. It's a very difficult situation. But they're beginning to do a little bit better, and they're beginning to pass laws that will enable them to get visa-free access to the Schengen area and will enable them to start implementing the association agreement, which if they do, they will become a much more competitive, much more Europe-oriented country. We've been seeing in Donetsk and in other cities in Ukraine the presence of Chechen fighters. We know that they are Russian citizens. Lots of them have been identified as being part of special forces that were already present in Georgia and in other so-called Russian wars. You had probably ex-officers and soldiers of the internal ministry of Russia, the MVD. Do you see this as the smoking gun of Russia being directly involved in Ukrainian politics, or you think there's still a case for denial? These are very dangerous games that usually affect those who sponsor them. Sponsoring terrorism in another country is unacceptable and very dangerous for those doing the sponsoring. But as you know, Russia has been saying that they cannot control the movements of all of them. All of the citizens. They are a free country, they cannot watch everyone, they have big borders. So don't you think that Russia could have a case of denial saying, probably these are Russian citizens, but we are not sponsoring them, we have nothing to do with them? Truckloads full of weaponry are being sent across the borders. I'd like to know the address of the shop in Russia in which you can buy such advanced weaponry. You are in a strategic position. You are like a neighbor of both Ukraine and Russia. How do you see the next step if tensions aggravate? We should all, as the democratic world, convince Russia that such activities are unbecoming for a permanent member of the Security Council of the UN. Russia has a duty to restore peace and legitimacy and stability along its borders. Something that cannot be disconnected from what is happening in Ukraine is the question of energy and how Europe could be more independent energy-wise, not to be, for instance, blackmailed by a big power, be it Russia or other external power. What are your ideas on that? I mean, because Poland, as far as I know, has been proposing a new project which is to return to coal and to other forms that are probably traditional forms and maybe have better use of new technologies. What's your big strategy on this? All of us, Europeans and our companies, need the same thing. A secure supply of energy at a competitive price. Right. We have been overpaying for gas, for example, and it means that our reindustrialization is not happening as fast as it could. Americans are paying a third of what we pay for energy. The Russians have just signed a deal with the Chinese, and reportedly the price. Although we don't know the price. Reportedly, it's $350, right. $360 per thousand
cubic meters. So whatever we pay above that is the price of not having an energy union. Right. Because China is buying collectively, you see? Right. If we were buying collectively or through an exchange, if we were using the power of our market, we would be getting cheaper energy. And I think that makes sense. In a sense, it's going back to basics, because remember, the EU started as a coal and steel community. These were the strategic commodities of that time. Today, it's energy. Well, Minister Sikorski, thank you. Thank you. My Safe pleasure. return to My Poland. pleasure. Thank you. Radosław Sikorski, o Ministro dos Estrangeiros da Polónia. E, como estamos no princípio de junho, temos o Correio Internacional, que acaba de ser distribuído, e temos o Pedro Cordeiro. Diz-me uma coisa, tu tens como tema central uma coisa que nos toca a todos, ou quase todos, o salário, mas neste caso o salário mínimo, um combate mundial. Mundial, que toca mesmo a todos. Ora, temos aqui um dossiê de artigos de realmente todas as latitudes, porque a questão do salário mínimo está na ordem do dia, não só em Portugal, obviamente, como nos Estados Unidos da América, onde há uma luta curiosamente levada a cabo não a nível do Governo Federal, mas a nível de pequenos municípios, mais até de municípios dos Estados, para irem, para realmente conseguir um aumento, e têm conseguido em alguns sítios realmente um aumento do salário mínimo, que depois vai acabar por influenciar também a política federal. Temos o caso da Suíça, onde recentemente se rejeitou em referendo a hipótese de criar um salário mínimo de 3 mil euros. Quando sabes a ideia americana do salário mínimo é que não devia ser definido por lei, porque no fundo ficava totalmente ligado, segundo os americanos, ao mecanismo do mercado livre. Claro, com certeza. Aqui também falamos de Portugal e temos outro lado também muito interessante, que é o lado não só europeu, e obviamente a própria Alemanha, para formar o último governo, a chanceler Merkel teve que aceitar a subida do salário mínimo, foi uma imposição dos social-democratas, mas depois vamos ao lado menos conhecido, vamos ao Camboja, onde, graças um pouco, por um lado, à globalização e à circulação de informação muito mais rápida do que noutros tempos, os próprios trabalhadores estão a começar a tornar-se mais exigentes. Nós habituámos a associar o Sueste Asiático a condições de trabalho miseráveis, mas os próprios trabalhadores começam a tomar consciência de que não tem que ser necessariamente assim. Até porque nós sabemos que em certas alturas, em certos sítios do mundo, o problema não é o salário mínimo, é o da existência de um salário qualquer. Exatamente, sabes, que se possa, com certeza, o trabalho é quase escravo. Olha, tu tens também um elemento que também toca a todas as pessoas, e esta talvez de uma forma mais funda, não querendo brincar com as palavras, e que tem a ver com novas perspectivas para a energia, neste caso, para a eletricidade. Isto são cientistas que estão a tornar real uma ideia que Júlio Verne lançava nas 20 mil léguas submarinas, que é a de, dito de forma muito resumida, a de as diferenças de temperatura entre águas oceânicas à superfície e no fundo poderem servir para criar energia elétrica. Isto é uma coisa muito limitada geograficamente, só porque é preciso uma diferença de 20 graus, coisa que só existe, explicam eles aqui. Em todos os oceanos, não, existe só praticamente na faixa equatorial, mas que ainda está completamente em estudo. Isto é uma coisa da New Scientist, um bocado prospectiva, mas que pode ser muito prometedor no sentido de produzir energia, portanto, de arranjar novas fontes renováveis de produção de energia. Tu és um incondicional do Júlio Verne, ou não? Eu gosto muito do Júlio Verne e acho, sobretudo, admiro este caráter visionário. Estas coisas esquecemos para os nossos ouvintes que o Júlio Verne viveu no século XIX e escreveu coisas que vieram a falou sobre coisas do século XXI. Exatamente, do século XXI. Olha, o que o Júlio Verne não podia prever é, obviamente, este conflito na Ucrânia, embora também tenha falado de guerras civis, por exemplo, o Miguel Strogoff, uma luta entre os russos e as tribos asiáticas que cercavam a Rússia, mas tu tens aqui no Corrier duas peças sobre a Ucrânia, uma peça fotográfica, não é um portfólio? Sim, temos um portfólio sobre as milícias pró-russas que estão neste momento na Ucrânia, Donbass, na zona de Donbass. E que neste temos que explicar que Donbass é no fundo a bacia do Donetsk. Exatamente, e essa zona está neste momento em polvorosa. Esta semana vimos o que foi aquela batalha pelo aeroporto de Donetsk, com dezenas de mortos, e nós aqui temos um portfólio em que mostramos figuras, personagens, da autoria do fotógrafo Manu Brabo, e tem realmente, ele esteve lá e mostra-nos
temos figuras. Temos aqui uma figura incontornável, a figura de um chetnik, uma das milícias sérvias que se especializou. E que neste momento estão a ir ao apoio dos russos. Mas como te lembras que os chetniks se especializaram na limpeza étnica na Bósnia, sobretudo sobre os muçulmanos. Isso é mais uma página negra da história. Da história que agora se. E tens alguns artigos de opinião, não? Temos uns artigos de opinião, temos artigos ucranianos sobre precisamente aquilo que eles chamam de invasão dos Anãozinhos Verdes. Anãozinhos Verdes é uma forma insultuosa como eles se referem às milícias pró-russas, às forças que estão neste momento. Porque a origem, como tu sabes, eram os soldados verdes da Crimeia, que ninguém sabia de onde é que vinham. Todos sabiam. Mas ainda hoje isto continua a ser assim, porque o Putin também diz que aquela gente não são tropas russas, aquilo são só forças de autodefesa. Pela primeira vez apareceram contingentes chechenos que já tinham sido vistos na Guerra da Geórgia, usados pela Rússia. Que é a Rússia que os usa, como usou na Geórgia em 2008 e usa agora na Ucrânia. Tu não consegues andar 1000 km dentro da Rússia em caminhões militares sem seres notado, acho eu. Com certeza. Olha, Pedro, ora, temos isto, portanto, na zona leste da Ucrânia temos estes tumultos causados e uma guerra aberta, mas temos também a aparecer do outro lado, do lado ocidental, que as pessoas quando simplificam dizem que é o lado pro-ocidental, não é bem assim, nem ao lado pro-europeu, porque temos na zona da fronteira entre a Ucrânia e a Moldávia a zona da Transnistria, que é completamente pró-russa, e a zona mais a sul, a zona da Gagaúzia, que é o assunto deste artigo, que são zonas autoproclamadas independentes. Sim, mas como sabes, a Transnistria não é ucraniana, é uma zona enclave. Mas a questão é que é um enclave e está a servir à Rússia para, também do lado ocidental, infiltrar forças na Ucrânia. Sim, mas as últimas informações que temos é que a questão nessa região parece estar mais tranquila, mas nada do que dizemos aqui sobre a Ucrânia será provavelmente verdade daqui a uma semana ou daqui a um mês. Ou daqui a 24 horas. Olha, e trago-te aqui rapidamente alguns livros. O nosso tema de hoje foi a Europa, do professor Martim de Albuquerque, um dos nossos grandes pensadores, A Ideia da Europa no Pensamento Português, um ensaio que já tinha sido publicado sob outra forma e que agora é referida. A ideia principal... Numa altura em que 2/3 dos portugueses parecem não ter pensamento, é verdade. Opinião sobre a Europa. Mas é preciso não esquecermos que a campanha eleitoral portuguesa também não foi sobre a Europa, foi sobre outras coisas. Mas a ideia do professor Martim de Albuquerque é esta. A Europa sempre existiu, mas sempre se definiu por outras coisas que não propriamente a sua economia ou as taxas de juros. Quer dizer, a Europa é uma ideia cultural que reunia as pessoas à mesma mesa sem que as pessoas tivessem que discutir, por exemplo, o problema da economia. Quando se começaram a discutir coisas que não tinham propriamente a ver com a Europa, mas tinham a ver com outros problemas, começámos a esvaziar-nos. Depois, de certa forma ligado a isto, um livro do Jaime Nogueira Pinto, Portugal, os anos do fim, é uma reedição de 2 livros que ele tinha publicado no fim dos anos 70, princípio dos anos 80, em que também se mostra o impacto do 25 de Abril na Europa e no mundo e as causas desse mesmo 25 de Abril, agora com um novo relato fotográfico e com fotografias pouco conhecidas, históricas. E depois ainda, talvez nos antípodas, de um grande historiador, de um grande historiador de origem marxista, que foi até ao fim da sua vida membro do Partido Comunista Inglês, como sabes, era um partido altamente excêntrico na Europa, em 2012, penso eu, Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos, a História do século XX. Ele depois cá dentro fala do pequeno século XX, porque ele diz que o século XX não acabou em 2000, acabou em 1991, no fundo com a queda do comunismo e a queda do muro de Berlim. Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos, a História do século XX, 6ª edição. E para mudar radicalmente de tema, trago-te uma banda desenhada da escola franco-belga, Les Humanoides Associés, uma das grandes editoras atuais. Z como Zombies, a história da Terra, com os zombies ou os mortos-vivos a ocupá-la, e são sobretudo um perigo económico e por isso são enviados para a Lua. É obviamente uma história fantasiosa, desenhada, imagina, por um português, Jorge Miguel, que agora se lança no novo universo, e como sabes é um universo franco-belga de conhecimento internacional. Falando ainda da cultura europeia, trago-te o Médéric Collignon na música. É um trompetista francês que tenta adaptar um grande grupo do meu tempo, tu és um jovem, já não és desse tempo, os King Crimson, nascidos em 69, e este tema chama-se 21st Century Schizoid Man, sobre a loucura do mundo do século XXI. E aqui ficamos com esta com uma sonoridade totalmente diferente. Parece música de câmara ligeiramente enlouquecida a imitar o chamado rock progressivo dos anos 70. De qualquer maneira, para ver o nosso programa na internet e para consultar as nossas sugestões semanais, deve aceder ao nosso site em sicnoticias.sap.pt e pode também escrever-nos. O nosso endereço eletrónico é stn@sic.pt. Até para a semana, fiquem com o Médéric Collignon e espero já cá ter para a semana o Martim Cabral.